morning to all the beautiful souls in the conference. Happy World Mental Health Day and happy birthday to Manoj Akriti. Let me share here the tale of my journey as a clarity seeker. My name is Madhurima and I am an e-therapist. My journey into the media has into the social media. I have entered through Instagram with one mission, that is creating mental health awareness and breaking the stigma within the society. My professional and the personal journey is a transformation within myself as well as the lives which I touched till now. Basically, my journey began as an emergency where a mother's heart turning into a researcher's mind and to help a child who was dyslexic, and it was started as a need and my roles expanded there. I equipped myself with being a remedial therapist and a behavior therapist. But while I was working with the children, I could understand there were some missing things. So I pursued enrolled myself into MSc Psychology in Dr. B.R. Ambedkar, which was a journey with compassion and curiosity, as well as it had given me the passion to work with clarity. From the early beginning as a shadow teacher to the current role as an Instagram psychologist and therapist, each position deepened my commitment towards psychology, and in this path my whole family went through this emotional responses of change as the time passed. Today my daughter is pursuing her BSc Life Sciences at St. Francis Begumpet. I have had the privilege of working with kids under various diverse challenges of ADHD, ASD, learning disability and slow learners. I am thrilled to share that all the children who have worked have successfully completed their 10th class. And there are few collaborations also in the pipeline. Each chapter of the journey which I am going through has given a strength in my professional and personal life as with the lessons of resilience. And here, with the lessons of resilience, I can say that it was just not resilience, but it was a roller coaster ride of emotions where I need to balance myself as a mother, as a therapist, as a psychologist, and it was the road is really tough, but it was really worthy too. It gave me a wisdom of RRR, which is I developed a methodology of 3 magical keys, RRR, which is reinvest the previous slide, sir. Reinvesting, realigning and recommitting, these were the guiding parts to my whole life. Facing the dragons of my own self-doubt, seeking validation as well as fear of failure and physical health issues and time constraints were the obstacles in my journey. But I always felt that I had feathers but no wings. So this also I never stopped with the 3, because I worked with my 3 magical keys of RRR, where I am reinvesting in my well-being and realigned my goals with purpose and recommitted myself in moving forward. As my story continues to unfold, I remind myself that it's a journey not of perfection, but about growth, balance and finding clarity within. My empowering mantra is this: can you say with me, I am worthy, I am loud, I am grateful, I am happy. These are my empowering mantras. Thank you all for joining me in my journey. Hello everyone. I just remembered the last year, around the May I think, I had civil services exam, prelims from the very same center like Narayanamma College, and it was such a beautiful memory. Like I did write that exam, I cleared it, like prelims, and I wrote civil services mains with psychology optional.
That's how like psychology related to civil services. That's been my journey. And look at this flower. How beautiful is it? Like each petal is playing its role to make it more beautiful. So along the way when I was facing my journey, each petal was falling down, like life was breaking me literally. And then each failure, including relationship failures also. Like, at 25, breakups and everything is quite common. So I did have all those along with civil services preparation. So each petal was falling, it broke me into pieces and threw me into the trash literally. And I think it's in 2017, 18, 19 period where I was literally sitting at my room, like my mom was there. And I told my mom, I'm so confused about life. I have no clue what I'm doing. Every exam that I'm writing is like I'm not able to do. So this was the conversation. I told my mom, you can understand. First thing mom will do, she'll cry. Don't talk like that. That acceptance levels are not to, you can't talk everything with your mom. So I needed somebody so badly to just listen to my story, and the intensity of thoughts was so high. I needed somebody. Then, there is this saying, when you truly want something, all the universe will conspire in helping you to achieve it. It's said by Paulo Coelho. But that statement is not fake, actually, it's true. Same period when I was talking to my mom, there was FM show, one lady psychologist was talking. I needed somebody to listen. They were like, if you have any problem, you call. Then I called her, I connected with her. She was there throughout my journey. And then later on I met some psychiatrist. Then that psychiatrist said, you have something called double dysthymia. I was like shocked, what is this double dysthymia? It's a psychology where you're suffering from continuously for more than 2 years. It's more like a lesser version of depression. Then how did he actually get there? That's the question mark. Look, when I have to talk about my background, I am from a small village which is like 70 to 80 kilometers far from Hyderabad. You can't even find that in Google. So I studied in Gurukula Vidyalayam, which is in Telugu medium actually. From there, I got I was very studious and ambitious. So Narayana College offered me free seat. So free seat, of course my dad was not in a position to pay that 2 lakhs, 3 lakhs. So I got a free seat. Still, it was good. Look at the dots everywhere. Whenever I don't have support, God or some universal force was taking it. And I was a topper in Narayana College. Even though I moved from Telugu medium to English. And after that, there's some university called Anna University. You guys are aware of it. It's a university where Abdul Kalam sir studied. I got all India second rank out of 7 people. I am one among those 7 people, which is, life was going so good. Everything was so green, and I was a topper. The ego levels you can imagine. Whatever I do, I can just go. That's how it was. Then 2015, I had a job in college, but I didn't choose it. Then I entered into civil services preparation. That's where it began. First attempt I wrote, and I had nobody to guide me even since childhood. Every decision I only am the owner of that decision. So I failed in prelims itself. Before that I was a topper, all India, so many things. But then all of a sudden when I failed, I understood, okay, civils is not about the regular exams. Then 2016 I prepared well, and then there was so much consistency, effort. I was able to clear prelims. I wrote mains with mathematics optional, but I failed. Again, mains I couldn't clear. 2017 I had interview. I couldn't clear by 0.75 marks, that is 8/30 of India interview. 2018 again I gathered my energy. I wrote civils exam. That time again I failed. You can imagine somebody who has been so good with studies continuously failing, and there is up, there is down. So I needed some support, and then God has put some psychologists. That's how I was introduced to psychology. And that moment I realized, in Buddhism there is this saying 3 jewels of Buddhism. Buddham Sharanam Gatyami, Dhammam Sharanam Gatyami, and Sangham Sharanam. These 3 things are must for anybody to succeed in life. Buddha, enlightened person, was not there to guide me. Then Sangham, I isolated myself from people, so struggles. You need people to listen to it, so that was missing. And then somebody, nobody was there to show the path, so that struggle was so high. Then
I realized I need to have money also to survive. Then I entered into teaching field. I have over 5 years of teaching experience. For civil services aspirants, I've been teaching with one Vinod Academy in Hyderabad. So that's how I started IAS Academy, and I'm into psychology. I did masters also. I'm a certified public speaker. I go to colleges and talk. Thank you. Thank you, Dharmender, for sharing your valuable experiences, and we wish you all the best for your civil services preparation. Now I invite Mohan Garu. థ్యాంక్ యూ టు ఈరోజు 33వ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అందరికీ. అలాగే 12వ ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మన మనోజాగృతికి. మనం అందరం మనోజాగృతి స్టూడెంట్స్నే కాబట్టి. ఇంకా నా పర్సనల్గా వెళ్తే నా పేరు కైలి మోహన్. నేను బేసిక్ యోగా ట్రైనర్ని. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఇయర్స్ నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నాను. 2006లో ఫస్ట్ టైము రామ్దేవ్ బాబా గారి గురువు బ్రహ్మానంద సరస్వతి దగ్గర నేర్చుకున్నాను. తర్వాత 2010లో హరిద్వార్లో నేర్చుకున్నాను. కంటిన్యూస్ జరిగింది అప్ టు 18 వరకు. నేను ఎవ్రీ ఇయర్ 1 or 2 times హరిద్వార్ వెళ్ళేవాడిని. నేను ఇక్కడ సందర్భంగా మా మిస్సెస్కు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నేను యోగా నేర్చుకున్నాను. ఏదో ఒక సమస్య వస్తే కానీ ఎంట్రీ కామన్నట్టుగా నేను ఒబేసిటీతో బాధపడేవాడిని. 100 పైనకి వెళ్ళాను కేజెస్. అనేక విధాలుగా ప్రయత్నం చేసి లాస్ట్కి యోగా పెట్టుకొని 2 monthsలోనే ఒక 15 kg లాసెస్ అయ్యాను. తర్వాత ఇంకా కంప్లీట్ చేసి ఈ వెయిట్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. గత 15-20 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే వెయిట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. అది యోగా పాత్ర. అలా యోగా 2010లో హరిద్వార్ వెళ్ళి అక్కడ టీచర్ ట్రైనింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఉత్సాహంతో విలేజ్లోకి వెళ్ళేవాళ్ళు. విలేజ్లోకి వెళ్ళి మార్నింగ్ 4 ఇదే వింటర్ సీజన్లో నవంబర్ డిసెంబర్లో వింటర్కి వెళ్ళి మేము అక్కడ 10,000 పాంప్లెట్లు పంచి అంత పంచితే 3-4 వచ్చేవాళ్ళు. మార్నింగ్ 4 ఒక 20-30 కిలోమీటర్ జర్నీ చేసి 4కి వెళ్ళి 5 o'clock క్యాంప్ కండక్ట్ చేస్తే 3-4 వచ్చేవాళ్ళు. అట్లా 1-2 months చేసేసరికి అదేదో బోర్ వచ్చి స్కూల్స్ మా ఫ్రెండ్ అన్నాడు స్కూల్లో చెప్పరా అంటే ఇవన్నీ ఫ్రీ క్యాంప్స్ అప్ టు 18 వరకు. నేను చేసిన క్యాంప్స్ అన్ని కాలేజెస్, టీచర్స్కు, లెక్చరర్స్కి అన్ని ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేశాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 18లో మాదాపూర్లో స్టూడియో పెట్టుకున్నాను. అది అన్ఫార్చునేట్లీ కోవిడ్ రావడం మళ్ళీ అది కూడా క్లోజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఫ్రీలాన్సర్గా పనిచేస్తున్నాను యోగాలో. అది బ్రీఫ్గా నా యోగా జర్నీ. ఇక సైకాలజీ అంటే నాకు యోగా రిలేటెడ్ కాబట్టి సైకాలజీలో ఈజీగా నేను మూవ్ అయ్యాను. ఎందుకంటే యోగా మొత్తం చాలామందికి ఒక అపో ఏమి ఉంటుందంటే యోగా అంటే ఆసనాల వరకే ఆగిపోయారు. పతంజలి రచించినటువంటి 195 సూత్రాస్ ఉంటాయి. అష్టాంగ యోగా బాగా ప్రమోట్ చేస్తారు, కానీ పతంజలి 195 సూత్రాస్ ఉంటాయి. దానిలో ఆల్మోస్ట్ 192, 193 కేవలం మైండ్ మీదే ఉంటాయి. మైండ్ ఎట్లా డ్రాప్ చేస్తుంది, దాన్ని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావాలి. నేను నా పాత్రలో ఏంటంటే సైకాలజీ యోగా వేరు కాదు, రెండు ఒకటే. ఆ మైండ్ని ఎట్లా రీడ్ చేయాలి, అసలు మైండ్ ఎట్లా డ్రాప్ అవుతుంది అనేది 1000 సంవత్సరాల క్రితం సైకాలజీ బార్న్ అయి ఒక 400-500 years అవుతుంది. కానీ ఈ పతంజలి సూత్రాలు రాసి ఆల్మోస్ట్ 500 years, 5000 years బ్యాక్ రాశారు. అప్పుడే మైండ్ ఎట్లా డ్రాప్ అవుతుందని రాశారు, దాన్ని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావాలో కూడా రాశారు. 193 కంప్లీట్ 193లో కేవలం మైండ్ మీదే ఉంటుంది. ఒక 2 ఆసనాలు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రమోటర్స్ అంతా ఆసనాల మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. అసలు మెయిన్గా ప్రాణాయామ, చాంటింగ్, మెడిటేషన్ ఈ 3 అప్లై చేయాలి మనం. సైకాలజీలో కూడా మనకు వచ్చే క్లయింట్స్ ఇప్పుడే మేడం దగ్గర నేర్చుకున్నాను. నేను థియరీ పార్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ అంబేద్కర్ బిఆర్ అంబేద్కర్లో చేశాను, బిఏ సైకాలజీ చేశాను, ఎంఎస్సీ సైకాలజీ చేశాను. అక్కడ థియరీ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే మేడం దగ్గర ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నాను. ఇంటర్న్షిప్ కంప్లీట్ చేశాను. ఇక ముందు మేడం దగ్గర ఈ సైకాలజీలో ఇక్కడ ఈ జర్నీ మన మేడంతో జర్నీ ప్రాక్టికల్. ఎందుకంటే మనకు థియరీ ప్రాక్టికల్ మనం ఏ నాలెడ్జ్ అయినా నిన్న మా మిత్రుడు చెప్తుంటే ఇక్కడ డిగ్రీలు ప్రమోట్ చేస్తామంటే ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నా, ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా, నో అప్లికేషన్, నో రిజల్ట్. నాకు యోగాలో ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికీ మనం అప్లై చేయకుండా రిజల్ట్ రాదు. నిన్న సార్ కూడా చెప్పాడు, నిన్న శిరీష్ సార్ చెప్పాడు, నిన్న ఒక మాట చెప్పాడు, బాగా నాకు స్ట్రైక్ అయింది. ఎందుకంటే 2 cases చెప్పి క్లోజ్ చేస్తున్నా. ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రూట్ కాజ్కి వెళ్ళాలి. మన సైకిల్లో వచ్చే ఓసిటీ కావచ్చు, యాంగ్జైటీ కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, కానీ అది మనకు బయటకు వచ్చే బిహేవియర్స్ మాత్రమే. రూట్ కాజ్ వేరుగా ఉంటుంది. దాన్ని అప్లై చేసినప్పుడే మనం ముందుకెళ్తాము. టైం లేదు కాబట్టి ఇంతటితో
నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున తీసుకోవాలి. 1 minute ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఒక మినిట్లో క్లోజ్ చేస్తాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఒక థైరాయిడ్ నేను చెప్తాను. థైరాయిడ్ మా పక్క విలేజ్లో నేను అంటే ఆరోగ్య కేంద్రం కూడా రన్ చేసేవాడిని. నేను డాక్టర్ని కాదు, అయినప్పటికీ నా ఆరోగ్య కేంద్రం రన్ చేసేవాడిని. నాకున్న స్మాల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒక థైరాయిడ్ కేసు వచ్చింది. డైవర్స్ కేసు, ఆల్మోస్ట్ డైవర్స్ దాకా వెళ్తే వాళ్ళ ఆమె కొలీగ్ ఆమె నాకు తీసుకొచ్చింది. ఆమె టీచరు. నేను 4 యోగా చెప్పినాను. అంతకుముందు వాళ్ళ స్కూల్లోకి వెళ్ళి ఇలా సార్ ఇక్కడ పక్క విలేజ్ తీసుకొచ్చింది. ఈవెన్ వాళ్ళు డాక్టర్స్ కూడా చెప్పారు థైరాయిడ్ ఉంటే ఈమెకు కన్సీవ్ కాదని. 6 months కేవలం. ఆమెకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. నేను రోడ్డు మీద నా క్లినిక్ ఉంటే రోడ్డు మీదకి వచ్చి రోడ్డు మీద యోగా చేస్తాను. ఆమెకు థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. 6 monthsలో మళ్ళీ ఆమె కన్సీవ్ అయింది. ఇది ఒక కేసు అయితే ఇంకో కేసు కూడా చెప్తాను. కేసు స్టడీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, రూట్ కాజ్కి ఎందుకు వెళ్ళాలంటే ఇంకొక పక్క విలేజ్ ఆమె లేడీ, ఆమె కూడా 2 కేసులు లేడీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇది సమయం కాదు కాబట్టి ఆమె హెడేక్తో బాధపడ్డది. హెడేక్తో బాధపడితే అనేక హాస్పిటల్ తిరిగి ఆమె కొందరు ఏం చెప్పారు, జనరల్ ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది, అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంది, వచ్చింది. ఇంకా మళ్ళీ మన ఏంటి హై స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి అక్కడికి నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే నా దగ్గర వచ్చి మాట్లాడితే 10 minutesలో ఆమె రూట్ కాజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఆమెకు కాన్స్టిపేషన్ సమస్య ఉంది. జస్ట్ కాన్స్టిపేషన్కి సంబంధించినట్టు ఇస్తే క్లియర్ అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఏ దేంట్లో పనిచేసినా రూట్ కాజ్లో పనిచేయాలి. ఇక ముందు సైకాలజీలో ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు వేరు కాదు. నా ఉద్దేశంలో 2 ఒకటే. 2 మైండ్ మీద పనిచేస్తాయి, సైకాలజీ అండ్ యోగా. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ Good morning all. Namaste sir. So it is a privilege to stand before you today at this wonderful event by Manojagrati, focused on a topic that resonates deeply with me. About me, myself, Kalavati, a homemaker by choice. I am loving, friendly, approachable, good communicator, a positive person, and always love to learn new things. My husband is working in IOC as a CSR head for Andhra Pradesh and Telangana. I am a proud mother of 2 sons, very handsome sons. Handsome in the means by heart. They are very loving and caring. I am really blessed to have a family with me like that. So presently I am pursuing my MSc Psychology with Dr. B.R. Ambedkar Open University. They are giving wonderful opportunity to pursue further studies for homemakers and job holders. Over the years, in this journey of my life, I have come across so many wonderful individuals, each with their own stories, struggles and success. These interactions have given me the opportunity to learn, to grow, and to understand in many ways. As homemakers, many of us wear multiple hats. We manage households, care for our families, and taking emotional burden of ensuring that everyone around us are happy and satisfied. In the process, we often forget to take care of ourselves. Sometimes the invisible stress that we face can impact on our mental health and physical health. Today, I want to tell you that our mental health matters just as much as anyone's health. We often hear about self-care, but for homemakers, it's just not a luxury, it's a necessity. Taking time to recharge, to focus on our emotional well-being, allows us to reconnect with our sense of self. Many of us as homemakers are already informal counselors. We offer advice and provide emotional support to our families. These are skills. Psychology is a profession where our empathy and experience as a homemaker become invaluable strength. To the homemakers, I want to remind you of your inherent power. We are incredible persons. Choosing to invest in our mental health and possibly even pursuing psychology as a career can bring renewed sense of purpose,
financial independence, and an opportunity to impact family and community. Let's prioritize our mental health and open the doors to new possibilities of ourselves. Thank you. Thank you, Geeta ma'am, for this wonderful opportunity. Thank you, everyone. Thank you, Kalavati. Homemaker, she is the strength of the society. So thanks for sharing your brief, inspirational homemaker journey. Now I invite Mazhar. Hi, I am Mazhar. I am a counseling psychologist and a mental health awareness creator. Next slide, please. I have done my MA Psychology from Indira Gandhi National Open University, and I have done my diploma in basic counseling skills from Manojagriti, which is under the guidance of Dr. Geeta Chella. Before that, I did my engineering in Osmania University. After my college, next slide, please. After my college, I was a software engineer for a while. I was also a banker. Then finally, I got into my core subject, which is electrical engineering. But when I came across Manojagriti, I actually understood that my core subject was psychology. That's when I took up help of Geeta ma'am and I became a counseling psychologist, and now I am a awareness creator. Next slide, please. What I do is I do webinars, workshops on mental health issues. I do one-on-one counseling to understand people's issues and guide them to go to the suitable mental health practitioner, because different people have different issues. Like some may need art therapist, some may need a psychologist, or some may need a clinical psychologist or psychiatrist, whatever it is. So that is also important, right? So apart from that, I start conversations about mental health in a very simple manner, in the language which they understand. Some people understand the language of logic. Some people understand the language of emotion, and some people understand the logic of love. I choose the right language and I start the conversation, and this has helped me spread the awareness to such an extent that I have unknowingly made people to take up therapy, and it actually helped them. Next slide, please. It all started when I understood that we are living among people who are in distress, who are very helpless. I wanted to do something about them, but all I could do was I used to listen to them without any judgment, and I found out that is exactly what a psychologist do. So I took help of Geeta ma'am, and that motivated me to choose psychology as a career. Next slide, please. The main challenge I faced when I was doing my diploma was that when we practiced these therapies, I had my own issues. Like my personal issues were coming up, and I got a fear of judgment. You know what I did? I went to counseling for overcoming these obstacles. It is ironic, yes, but yeah, we counselors also need counseling. I always say to all of my friends that psychology has helped me in becoming a psychologist. Next slide, please. This profession is actually very rewarding for me. It's like I feel so gratitude that I feel that spreading awareness is the best way I can show the gratitude. I wanted to show you how connected I am to psychology by a small incident which happened in my college, in my school. In my school farewell, I went onto the stage. I went onto the stage for singing a song. Okay, I blanked out because I had stage fright. It was the first time, right? So I blanked out. I threw the mic and ran away. Everybody was supportive, but I felt humiliated. Psychology has turned this thing around. It has flipped, because look at me, how confidently I'm talking now, right?
This is all because of psychology. And I will be very, very grateful forever for this. Thank you. Andariki Namaskaram. Good morning to all. I am Renuka Lingala. I am really excited to share my journey today in front of you all. Thank you, Geeta ma'am, for the opportunity. I am blessed with 2 children and a support husband who works in civil engineering field. When it comes to my education, I completed my PG in psychology from Dr. Ambedkar University. There I have really got excellent faculty who helped me a lot, even in the pandemic time also. So they helped me to complete my degree without any disruption. And after that, I done PG diploma in psychotherapy from Pragnan University. After that, I completed my child psychology degree also. I have done PG diploma in psychotherapy and diploma in basic counseling skills from Sudisha Counseling Center, which is certified by ICPEM. I want to share one personal experience here. After getting married and having children, I have faced lots of struggles. So literally I stopped my studies. After few years later, with the help of my husband and one of my friends' suggestion, and they suggested me to do further studies. So after some time, I resumed my studies. I joined FMC at Koti Women's College, and after that I completed PG diploma in child psychology, same premises. At the time of child psychology, when I was in child psychology, I met Geeta ma'am. Actually, life turning point is that. So I joined Manojagriti. After I remembered, I think if I'm not wrong, it was in 2015. So I joined Manojagriti. Thank you, Geeta ma'am, for your support. And my interest in teenage counseling started when I completed my diploma in teenage counseling. Initially, I was in the field of teaching for more than 5 years. There, I helped the growth and development of students. After interacting with parents, teachers, and students, I understood that understanding human behavior is more essential. Then, after I joined MSc Psychology, hello? Okay. My special interest in teen counseling has helped me to empower teens to overcome challenges such as anxiety, peer pressure, and academics pressures. I always look forward to supporting your mental health. Thank you all. Thank you, Manojagriti, for the opportunity. Thank you, Geeta ma'am. A very good morning, everyone. First of all, seeing the designation beside or my name, I feel so satisfied. How many in this world are doing work and going every day for a long distance? I don't know. But how many of them feel proud of themselves, their designation, or many few? And I can assure that in psychologists, 99.9999% definitely they are proud of their jobs. Okay, and remaining 0.1% by
choice also, you will still feel proud after knowing that your value in this society. So coming to my educational qualification, so I have done BTech Triple E, and after that I have secured a good job in MNC Tech Mahindra. So everything went well. Everything went well while I'm studying. Everything went well while I'm doing job also. Everything went well outside me. That means everything went well from my friends, parents, colleagues, but not inside me. Everything was not well inside me because there was some dissatisfaction is there in my mind and in my heart. I could not able to sleep while hitting the pillow every day. I used to get some thought, am I happy? Is this day happy for me? The answer is, if you are true to yourself, definitely the answer will be no. I got the answer no. Definitely then I am going to quit the job. I have quitted my job, Tech Mahindra job, and then one day my friend called me for the soft skills as a guest lecturer in their college. So I went there. So what came into my heart and mind, I spoke it. So that was the day when I was coming out of the seminar hall. I was getting happy tears. I could see the confidence in students' faces and they were so happy. So I was very happy. I was very happy at that time. That day I have decided that yes, this is my purpose. I have to move my life in this way. So from that day I have started as a soft skills trainer, and I have current profession. I have worked 3 years as a soft skills trainer. Then I have moved into psychology. Here, after going into psychology, you can see the butterfly here. I can fly with the colorful wings. I can spread the colors around me. So that made me really purposeful and happy every time. Next. You can see the image. I didn't wrote anything here because one picture depicts 1,000 words. That's why I didn't wrote anything. We have to analyze, we have to motivate ourselves. By seeing this lion, you can say that lion is the king of the jungle. How lion feels that is not afraid of anyone. Lion is not afraid of anyone in the jungle. So that it will be having a proudness and always it will move forward. So every time, whatever the situation is that is happening in our life, we have to move forward. And with strong personality and with strong thoughts. So my turning point, which I have already shared, for every situation you will have 2 options, choice and chance. So what you will decide, that makes a difference in your life. Now I may be saying my story, some other person may be saying their stories. Every day you will be listening a lot of stories, lot of motivations. But what is inside you? What is the skill that you have and what do you want to do in your life? That is important. Okay? From yesterday onwards, many presenters are coming. They might be giving a lot of stories. But what are the insights that you are getting? That makes a difference in your life. Everyone will be motivating, but the final person, only one person will be motivating you every day. Can anyone say who is that one person? Yes, definitely. That is the right answer. You yourself have to motivate every day. It might be a psychology, it might be a software. Some person will come and say, take software, that is too good. Some person might say, take medicine, that is too good. But what is good for you? You have to think, research, explore, speak with the people, go to internet, search internet. But don't blindly follow some person. That will ruin your life. This is the one motivation and one tip I am going to give. Because this was the wrong thing that happened in my life. I have taken BTech, so that was a wrong choice. But still, I am taking my own path after marriage also. I am very much thankful to my parents, my in-laws and my husband for a lot of support in my every situation. And I really want to thank Geeta ma'am and Mamata Achanta ma'am for giving this wonderful opportunity to speak here. Thank you so much. Thank you, Sai Divya, for your valuable. Suprabhat, Shubhoday, Namaskar, Vanakkam. It's not a problem for me to speak in English, but the thing is basically I'm from Telugu medium.
And basically, I have started my psychology when I am studying 6th class, 7th class, indirectly. Since my grandfather is a school teacher, come homeo doctor. If any patient comes, my grandfather used to ask so many questions and he listens very well. Finally, he gives one medicine of 5-6 pills and next day the person says it is all right. Then I understood what is the relation in between two. Patient is telling and doctor is listening carefully. So then I understood listening is most important. Then only we can speak properly. So being a Telugu medium student, I am a gifted singer by birth without learning anything. Still this day I have not learned anything in the science of music, service for us basics also. అక్కడ పాటతో నా జీవితం మొదలైంది. ఆల్ ఇండియా రేడియోతో అనుబంధంతో రేడియోలో మాట్లాడడం ఎలాగా నేర్చుకుని ఊళ్ళోకి వచ్చి గ్రామ పంచాయతీ దగ్గర మీటింగ్లు అవుతుంటే నేను మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను. ఎవరెవరు ఎలా మాట్లాడుతున్నారని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళు మాట్లాడని మాట ఏదైనా ఉంటే నేను మాట్లాడాలని, ఇలా చేయాలంటే చాలామంది మాట్లాడింది వినాలని, దానికి పుస్తకాలు బాగా చదవాలని రామాయణ, భారత, తర్క, వ్యాకరణ, మీమాంస, జ్యోతిష్ శాస్త్రాలు, షేక్స్పియర్, మిల్టన్, జార్జ్ ఇలియట్, పిబి షెల్లీ పుస్తకాలు, వివేకానంద, రామకృష్ణ పరమహంస, శంకరాచార్య, సనాతన సారథి, పుట్టపర్తి సత్యసాయిబాబా గారి పుస్తకాలు బాగా చదువుతూ ఉండేవాడిని. ఈ చదవడం వల్ల కొంత, వినడం వల్ల ఎక్కువ. మామూలుగా కూడా అంటూ ఉంటారు, చెప్పిన మాట వినరా, ఫస్ట్ వినడమే, విన్నాకనే ఆ తర్వాత చేస్తాడు, చేసి మాట్లాడతాడు. సో అలా స్టార్ట్ అయిన నా సంగీత జర్నీ నుంచి ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్. బీకామ్ అంటే అందరూ బ్యాచులర్ ఆఫ్ కామర్స్ అంటే నాకు ఇంకోలా వినిపించేది. BBCALM కామ్గా ఉండమని ఎవరైనా చెప్తున్నారేమో. నేను అస్సలు ఉండను. నేను మాట్లాడతాను, నేను పాటలు పాడతాను, యాంకరింగ్ చేస్తాను, నాకున్న జ్ఞానాన్ని రాబోయే జనరేషన్స్కి పంచుతాను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ను బాగా పెంచుకున్నాను. ఎన్నో స్టేజ్ల మీద చేశాను. తర్వాత అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అని బాగా నాకు చాలా కోరిక ఉండేది. మా ఊళ్ళో బెక్కింగ్కి కొంతమంది వస్తూ ఉండేవారు. వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి, 18 ఏళ్ళ అమ్మాయి వచ్చింది. ఏదో అడగడానికి వచ్చారు, అడుగుతారు కదా బియ్యము అవి ఇవి అని. నేను ఆమెను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉండేవాడిని. ఎన్నాళ్ళ మట్టి అడుక్కోవాలనిపిస్తే, ఎందుకు అడుక్కుంటున్నావు, ఎన్నాళ్ళ మట్టి అడుక్కుంటున్నావు, ఫస్ట్ అడిగినప్పుడు నీకు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు, ఎవరైనా ఇవ్వకపోతే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు, తర్వాత నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే బెగ్గరనే పెళ్లి చేసుకుంటావా. ఐ యూస్ టు ఆస్క్ మోర్ క్వశ్చన్స్. పాపం ఓపికగా అన్ని సమాధానం చెప్పింది. ఇలా వినడం, అడగడం బాగా నేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ సైకాలజీ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ కాదు, నేను అడిగింది ఏంటి, నేను ఆలోచిస్తుంది వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారని ఒక జిజ్ఞాస, తపన నాకు చాలా ఉండేది. దెన్ నేను అకౌంట్స్కి అసలు నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు. అస్సలు నాకు కామర్స్ చేయాలని అనిపించేది కాదు. మై చాయిస్ ఈజ్ సైకాలజీ. దెన్ సైకాలజీ తెలియాలంటే ముందర ఫిలాసఫీ తెలియాలని ఐ డిడ్ మై MA ఫిలాసఫీ ఫ్రమ్ మధురై కామరాజ్ యూనివర్సిటీ 2nd class. Later I did my MSc psychology from Tamil Nadu University. It is a 1st class. It is a great, being a 3rd class student. నేను చదువుల్లో ఎప్పుడు వెనకబడి ఉండడమే. ఏదో 35-45 వస్తే చాలు. లెక్కలు అయితే అసలు వచ్చేవి కాదు. నాకు అసలు ఆ లెక్కలు తిక్కలు పట్టేవి కాదు. మై ఆర్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, వెరీ క్వైట్. నేను ఎప్పుడు యూనిక్గా ఉండాలనుకునేవాడిని. రవీంద్ర భారతిలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు, సీనారాయణ రెడ్డి గారు వాళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు అందరూ మాట్లాడేశాక నేను వెళ్ళి మాట్లాడేవాడిని, కొత్తగా మాట్లాడేవాడిని, ఎవరు చెప్పని విషయం మాట్లాడేవాడిని. ఇలా నా సైకాలజీ క్లాసులు మొదలయ్యాయి. ఒక 20 ఏళ్ల పాటు ఒక 1000 క్లాసులు నేను చేశాను. పబ్లిక్ రంగంలో, ప్రైవేట్ రంగంలో, స్కూళ్ళలో. నాకు స్కూళ్ళు, కాలేజీలు అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ యంగ్ స్టూడెంట్స్కి మన యొక్క జనరేషన్, మా అనుభవాలన్నీ కొత్త జనరేషన్కి ఇవ్వాలని నాకు ఇప్పటికీ చాలా కోరిక ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆ బడ్డింగ్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పాలి. ఎథిక్స్లో ఉన్నవి చెప్పాలి, ఎపిక్స్లో ఉన్నవన్నీ చెప్పాలి. మోడర్న్ సైకాలజీలో ఎలా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, స్కిల్స్ ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి. అలాగే పాటల్లో సైకాలజీ అని నేను ఒక రీసెర్చ్ చేసి పెట్టి ఉంచుకున్నాను. ఏ పాటలో ఏ విధంగా మోటివేషన్ ఉంటుంది. నిజంగా మనం నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటే వచ్చేవాడి బాధలు సగానికి సగం తగ్గిపోతాయి. నాకు తెలిసి ఏ క్లయింట్ నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చినా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు, బాధలో ఉన్నవాడు మదర్ టంగ్లోనే మాట్లాడతాడు. అప్పుడే మనకి బెస్ట్ కనెక్టివిటీ వస్తుంది. ఎంపతి కూడా అక్కడే వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో నాకు మనోజాగృతి డాక్టర్ చల్లా గీత గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే రోజున నాకు ఒక మంచి
మంచి వేదికనిచ్చారు. మళ్ళా జస్ట్ 365 రోజుల తర్వాత ఇదే వేదిక మీద ఇక్కడున్నాను. డాక్టర్ చల్లా గీతా గారి మనోజాగృతిని నేనేమంటానంటే నమో జాగృతి. జయ హో మనోజాగృతి, జై హో నమో జాగృతి. ఆ దంపతులకి ఆవిడ ద్వారా ఎంతోమంది శిక్షణ పొందిన యంగ్స్టర్స్కి, మాలాంటి సీనియర్స్కి కూడా ఆవిడ నమో జాగృతి నమః. ఇక్కడున్న సరస్వతులకు, శారదలకు, భారతలకు, హైగ్రీవులకు, దక్షిణామూర్తులకు, జ్ఞానరూపమైన గణపతి రూపంలో ఉన్న పురుషులకు, స్త్రీలకు అందరికీ నమః, నమో నమః. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Geeta Challa ma'am, for giving this wonderful opportunity. Welcome to my presentation. It's very nice to see you all today. God blessed with me 2 sons. My elder son having developmental delay, mild disability, intellectual disability. His name is Hansik Shivakrishna. He's 10 years old now. Coming to my educational background, pursuing PG, MSc Psychology in Kakatiya University, and done my doing diploma in psychology at Manojagruti, done graduation BTech EC from JNU Hyderabad. Currently I am working in IT from last 5 years. I have 3 years multiple roles also like teaching. The reason for the factors for coming into psychology is my elder son. His developmental delay. I'm totally shocked and shattered, not accepted that pain, and hospitalized by overthinking and guilt, and very serious rejections from my family members and others from relatives also. And totally my husband and my family members are escaped from all responsibilities of my child. As you know, in family, mothers ఫ్యామిలీలో మన తల్లికి ఉన్న బాధ్యత ఎవరికి ఉండదు. సో నేను ఫైనలీ యాక్సెప్ట్ చేశాను తన డిజేబిలిటీని. ఫర్ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ ఏ సింగిల్ పేరెంట్, అండ్ ఆల్సో ఐ గివెన్ బర్త్ ఫర్ యంగర్ సన్ ఆల్సో. హీఈస్ వెరీ నార్మల్. ఇన్ తెలుగులో ఒక సెంటెన్స్ ఉంది కదా, ప్రతి తల్లికి కొడుకు భారం కాదు అని. బట్ అబ్స్టాకిల్స్ని స్లోగా నేను డైజెస్ట్ చేసుకుంటూ అది తప్పదు, ఇంకా నేను మూవ్ అవ్వాల్సిందే అని చెప్పేసి నేను హిస్ మైల్ స్టోన్స్, పుట్టినప్పుడు ఎంత క్యూట్గా ఉండేవాడు, బట్ డే బై డే బై ఏజ్ హీస్ some physically his growth is very good, but coming to intellectually he's up to mark. So as a woman in homemaking and responsibilities from my child and abnormal and normal kid, I'm facing so much stress and guilt feel from others. So finally ఒకరోజు నా బాబుని డాక్టర్ గీతా చల్ల మా అమ్మ దగ్గర తీసుకొచ్చాను. మా అమ్మ నాకు ఒక గొప్ప మోటివేషన్ చేశారు. ఎందుకమ్మా స్ట్రగుల్ అవుతున్నావు, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు, నారు పోసినవాడు నీరు పోయాడా అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప సెంటెన్స్ చేసి నాకు ఇన్స్పైర్ చేశారు. నేను అది చాలా అంటే నాకు మానసికంగా చాలా హెల్ప్ అయింది అది. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ తనకు ఒక స్పెషల్ స్కిల్ ఉందని మ్యామ్ అబ్జర్వ్ చేశారు. తనకి మ్యూజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, అందులో నువ్వు దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయి అని చెప్పేసి నాకు ఒక మోటివేషన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ ఆల్సో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఎమోషనల్ కనెక్షన్ విత్ సైకాలజీస్ యాజ్ ఏ ఉమెన్. యాక్సెప్టెన్స్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను మా బాబు గురించి. తనకి ఏదైతే అవసరం పడుతుందో ఆ వేలో వాడికి థెరపీస్ ఇప్పివ్వడం, చిన్న చిన్న సెలబ్రేషన్స్ చేయడము, మింగిల్ చేయడం, ఫ్యామిలీలో తీసుకెళ్ళడం. బట్ సొసైటీ నుంచి చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసినప్పటికీ నాకు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఐ మోటివేటెడ్ అలాట్ అండ్ ఫైనలీ ఐ యాక్సెప్టెడ్. దేవుడు నన్ను పెంచుకున్నాడేమో ఇలాంటి స్పెషల్ కిడ్స్కి బర్త్ ఇవ్వడం యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ అండ్ పేషెంట్ ఉమెన్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, good morning everyone. I am Sunanda. Yeah, I thank Geeta ma'am. Whenever I observe her, I can feel that motherly care from her. I thank Manojagrati and their teammates. Yeah.
Today I am going to talk about me. I am a positive psychologist and mindful practitioner. We are doing after Corona, in the time of Corona also, we are doing lot of webinars. Till now more than 16,000 and we did lot of programs through webinars. We are creating positivity and spreading awareness. Whenever I go seminars or workshops, I spread joyness and happiness. They enjoy my sessions. Yeah, I am the founder and director of Manasha Shubhakara. It's in Manikonda. Then we, the psychologists, gather together and we form Deccan Positive Mental Health. More than 700 people throughout India we are connected, and we are doing lot of awareness program in this society. And now and then monthly once I do UK sessions, psychologist sessions, and US, Canada. Throughout the world we are connected. Yeah, at the end of the session only I met a ma'am. She gave me this opportunity to talk about mindfulness. Mindfulness is living in the present and moment to moment how I am and how my feelings, how and I am connected to this sensation or this forum. When I see people, some people, they sleep, they enjoy, right? So how we are connected? Through my body and mind and my self-awareness. Yeah, it takes lot of training. It's a skill like swimming, driving, whatever we are doing, right? The same way we can feel, we can exhibit our emotions in a proper channel way. Yeah, next time. Yeah, when I practice mindfulness, I can decrease anxiety as well as depression. Usually what people they do, they live in the past, that is depression, or they feel about future, anxious. In that way they will spend most of the time, their lifetime. But when we practice living in the present, that is mindfulness, we can increase our concentration even in kids, students. They can focus more on their studies. Even sleeping pattern also we can improve. Yeah, when I practice mindfulness, I can connect my body, mind and my emotions. Then different qualities, their kindness, relaxation, I can improve awareness in my body as well as I can connect to the presence. Yeah, thank you friends. Within 4 minutes I have to conclude this session. I thank Geeta ma'am and the teammates. Yeah, thank you so much. Yeah, so what a colorful sight, and colorful sight to see and inspiring talks to hear today. So it fills my heart with happiness and pride, engaging all my senses into the session, into the national conference. Well, so with this, happy morning to everyone, and I am thrilled to welcome you all to this National Conference on Education and Employment on Psychology, describing 100 plus psych paths today. Well, so we are celebrating the World Mental Health Day today, and the topic, the theme of this year being prioritizing mental health at workplace. I feel it's incredibly important to talk about this, and it's also the 12th anniversary of Mano Jagrati, which I got to know just now after coming to this session. So I feel very privileged to take this opportunity to talk about my journey and insights on this platform. Well, so I'm Rama Patro. Previous slide. So yeah, I'm Rama Patro, and I am a graduate in Masters in Psychology in Andhra University back in 2016, and it had earned me the gold medal and also the prestigious Pratibha Award. So yeah, I'm certified CBT practitioner, and I am a proud member of certain esteemed, prestigious
psychological societies like the American Psychological Association, the Bharatiya Counseling Psychology Association, International Counseling Association. Next slide. Yes, so coming to my professional life, it's been over 8.5 years that I have been in this career. And in my past experiences, I worked as a wellness counselor at Accenture and other MNCs too. And currently I serve as a senior wellness specialist. And I am also a founder of a practice that I run myself, called the Serene Psych Solutions. So coming to my career path, so I have led a lot of well-being programs at various organizations and done the performance evaluations to workplace assessments and engaged with the leadership to train and facilitate the team and develop motivation, stress management and effective communication. I also implemented conflict resolution strategies and I'm a part of diversity and inclusion at my office, and I integrate my practice with research and evidence-based. Well, so coming to my motivation, so initially when I was pursuing psychology, I was quite unsure about what career path to choose, whether it is counseling or, professor, because counseling brought in a fear in me to even talk or listen to people. So I was quite unsure. But then a pivotal point took place in my life when my HOD asked me to attend a live counseling session with prior consent of the client. And that made me realize that it is my true point, that's the true calling. And further, what validated my career is that I have received a lot of appreciations, heartfelt appreciations from the clients, who had to express their happiness and their satisfaction after our sessions. And that previously. Yeah, so we all know the Maslow's theory, right? So we all have the esteem needs. We need recognition, feel respected, attain the status. And that was what I have received after a lot of counseling sessions that I have done. And that helped me achieve my self-actualization point. Next slide, please. The challenges, of course, the journey wasn't smooth anytime. So, I want to confine it to only the work environment. So work environment, new location, health challenges are almost everyone who will face in any organization you would want to start off. But what strengthened me or which stood as a strong pillar is continuously focusing on body, mind, heart and soul. Okay, having a nutritious diet, 7 hours of quality sleep, engaging in wonderful conversations with peers, with partners, etc. So all this stood as a boost for me. Next slide, please. So my profession is always my emotion. Yes, so what do you see on this slide? What is it? Yes, it's a patch, it's a mark. Right, you see that yellow mark? So yes, I would want to say that psychology has made a mark not only in my career choices, but also my personal decisions, my relationships, my overall well-being. Next. And I am happy about this mark, and I honor this mark with gratitude. They say Maraka Manchidi, right? And this Maraka is very much good for me. And before I conclude, I would like to leave you all with this statement. The best way to predict your future is to create it. So always have a growth mindset and achieve your goals with strong persistence. Thank you one and all, and thank you Geeta ma'am for giving me this opportunity to express my interest in this handsome world. Thank you. Thank you, Rama, for your beautiful presentation. Now I invite Srihari Tirunagari sir to give his presentation. Good afternoon, everyone. It's a great privilege, honor to be here. I extended my sincere gratitude to Dr. Geeta Challa ma'am because she is the leader, she knows the way, she goes the way, she shows the way. Let me introduce myself. My name is Srihari Tirunagari. I am a
motivational speaker, soft skill trainer, as well as I'm a parenting coach. Srihari is my name, chess is my game, world class parenting coach is my aim. So I did my MA English and MSc Psychology and BA and MA, Masters in Education and PGDELT. So I started my career as a petrol bunk filler. So now I am a successful parenting coach right now. సో నా జర్నీ లోపల చాలా ఉన్నాయి. నా జీవితం ఎన్నో నేర్పించింది. నిద్రలేని రాత్రులను, నిద్ర పట్టని రాత్రులను, బాధించే బంధాన్ని, ప్రేమించే బంధుత్వాన్ని, అంతేకాకుండా నా జీవితం లోపల ఘోరమైనటువంటి పరాజయాల్ని, ఘనమైనటువంటి విజయాల్ని నా జీవితం ఎన్నో నేర్పించింది. నా జీవితం లోపల నేను ఎప్పుడైతే పెట్రోల్ బంక్ ఫిల్లర్గా స్టార్ట్ చేశాక నా జీవితం లోపల చాలా హర్డిల్స్ అనేటటువంటి ఫేస్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ట్ చేశాక లైఫ్ అనేటటువంటి అంత ఈజీగా ఉండదు. సో అలా లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నటువంటి సమయం లోపల నా యొక్క గోల్ ఏదైతే ఉందో, నేను జస్ట్ స్టార్టింగ్ లోపల నేను ఒక ఇన్యాక్టివ్ పర్సన్గా ఉన్నాను, తర్వాత రియాక్టివ్ పర్సన్గా మారాను. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నా లైఫ్లో ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి రియాక్టివ్ పర్సన్గా మారాను. తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే పుస్తకాలు చదవడం స్టార్ట్ చేశానో, తర్వాత నేను కొంత యాక్టివ్ పర్సన్గా మారాను, తర్వాత ప్రొయాక్టివ్గా మారాను, తర్వాత అడాప్టబిలిటీ తీసుకున్నాను నా లైఫ్ లోపల. ఎప్పుడైతే నేను టీచర్గా నా యొక్క జర్నీ స్టార్ట్ చేశాను, మళ్ళీ టీచర్గా స్టార్ట్ చేశాక నేను ఒక ఓన్గా ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేశాను. తర్వాత ఏదైతే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ చిన్న మిస్టేక్ వల్ల ఏదైతే వాళ్ళు చీట్ చేయడంతో మళ్ళీ అన్ని కొలాప్స్ అయిపోయాయి, బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయాయి. సో ఆ సమయం లోపల ఏం చేయాలో తెలీదు. ఆ టైం లోపల నా లైఫ్ లోపల వన్ అండ్ ఓన్లీ పర్సన్, అప్పుడు నా లైఫ్ ఎలా ఉంది అని అంటే, బిఫోర్ ఐ మెట్ గీతా చల్లా మేడం, ఐ వాజ్ సైకో. సో ఆఫ్టర్ గీతా చల్లా మేడం, ఐ ఎమ్ సైకాలజిస్ట్ రైట్. సో రియల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఆ టైం లోపల నా యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంది అని అంటే, జీవితం అంటే ఘోరంగా, జీవితం అంటే భారంగా, జీవితం అంటే హీనంగా మారిపోయింది. ఆ టైం లోపల ఏం చేయాలో తెలీదు. ఆ టైం లోపల గీతా మేడం చెప్పారు, యు ఆర్ యువర్ మోటివేషన్, ఐ ఆమ్ మై మోటివేషన్ అనుకొని ముందుకెళ్ళాను. ముందుకెళ్ళాక గీతా మేడం పరిచయం తోటి జీవితం అంటే ఆనందం, జీవితం అంటే మకరందం, జీవితం అంటే సౌభాగ్యం అనేటటువంటి తెలిసింది. జీవితం లోపల ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ మేడంని కలిసేందుకోసం సుదిశ పుస్తకం చదివాక మేడంని కలిసేందుకోసం చాలా సెమినార్స్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది. చాలాసార్లు మేడం వచ్చేసి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మేడంని ఎప్పుడైతే కలిసానో, మొట్టమొదటిసారిగా కలిసానో, తర్వాత నా లైఫ్ లోపల జైగాంటిక్ లీప్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది. సో తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఓన్గా నా యొక్క ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ విశ్వ తేజస్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ నేను ఓన్గా రన్ చేస్తున్నాను. 30 ట్రైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో నా అండర్ లోపల వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. సో 360 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి ఈ రోజు చాలా బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉందో, వాళ్ళు పైకి చాలా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్గా మేము ప్రోగ్రామ్స్ అనేటటువంటి చేస్తున్నాం. ఒక 15 స్కూల్స్ని మేము హైర్ చేసుకున్నాం. ఒక 15 స్కూల్స్కి మేము కంటిన్యూస్గా 360 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మోస్ట్లీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎందుకు నేను పేరెంటింగ్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అని అంటే, 12,431 స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎట్ ద కోవిడ్ టైం లోపల వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకున్నారు బికాస్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ప్రెషర్. ఆ పేరెంటల్ ప్రెషర్ వల్ల ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది, నిజంగా చెప్పాలంటే మోస్ట్ హ్యూమిలియేటింగ్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని అంటే పిల్లాడు. చైల్డ్ ఈజ్ మై హీరో. సో పిల్లాడు బాగుండాలి అని అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ బాగుండాలి. పేరెంట్ మారినప్పుడే, పేరెంట్ యొక్క పర్సెప్షన్ మారినప్పుడే పిల్లాడు ఖచ్చితంగా మారుతాడు అనేటటువంటి ఒక్కటే ఒక కాన్సెప్ట్తో పేరెంట్ మోటివేషన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశాక, పేరెంటింగ్కి ఎప్పుడైతే కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ చేశాక ఆ స్కూల్స్ లోపల మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఈవెన్ పేరెంట్స్ కూడా చాలాసార్లు మా సెషన్ తర్వాత పేరెంట్స్ విపరీతంగా ఏడుస్తారు. ఎందుకంటే మేము ఏం మిస్ అయ్యాము ఇంతవరకు, ఇప్పటి నుండి మేము నా యొక్క న్యూ బర్న్ అనేటటువంటి మా స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అక్కడ చెప్పినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ మై సక్సెస్ స్టోరీ. చాలాసార్లు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా వర్క్ చేస్తుంటారు. సమ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద డెడ్లీ ఫైల్, సమ్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఫర్నిచర్, బట్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద ఫ్యూచర్ మైండ్స్. సో అది చాలాసార్లు నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నేను నమ్మేటటువంటి నా ఎంపవరింగ్ మంత్ర ఏంటి అని అంటే, ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్. మన యొక్క యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో 100% మన లైఫ్ లోపల అనుకున్నటువంటి సాధించగలుగుతాం. బీ ఫర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, సి ఫర్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్, D for discipline, E for effective presentation, F for focus on your goal, G for gratitude. నా యొక్క గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ లోపల ప్రతిసారి కూడా గీతా చల్లా మేడం యొక్క పేరు ప్రతిసారి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుండి కూడా నేను మేడం గారికి గ్రాటిట్యూడ్ తెలుపుకుంటున్నాను. వెలకందని మనవ వైజ్ఞానిక విపణిలో వెలకట్టలేని వజ్రాలను స్థానపెట్టేందుకే వెలిసింది మనవ జాగృతి. థ్యాంక్ యూ ఆనంద. Thank you, sir, for your brief, valuable presentation.
ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు ఇంకా నిజంగా ఇంకా ఇంకొక సర్ప్రైజ్ విషయం నాకు. ఈరోజు మనకు ఒక స్పెషల్ స్పీకర్ ఉన్నారు. తను ఒక రోల్ మోడల్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ సైకాలజిస్ట్, అలాగే బడ్డింగ్ సైకాలజిస్ట్ కూడా వారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. మ్యామ్ గీతా చెల్ల మ్యామ్. Starts now for me because I have been sitting there trying to push people 4 minutes, but now time started. Good morning, all of you. Before I start my presentation, I would like to thank my parents, Almighty, first Almighty, and then my parents Ramadevi, Sri Ramlu, and my husband Jidayanand, and my kids Kiran Varan, and my counselors. And my name is Geeta Challa. I born and brought up in Medak and studied in Hyderabad and now working in Hyderabad. So basically my journey would be wanted to become a doctor and end up as a developmental psychologist. So let me tell you, when I was 21 days, my parents named me as Dr. Geeta Challa, not Geeta. So that name I was carrying, and I really wanted to do something to become doctor. Intermediate, 10th class, everything, all government school, and then I write my MSET and I didn't get MSET, no seat. But I wanted to become a doctor. Then there was no long-term coaching, and I started thinking what to do. Then I joined community science in Acharya Engineering Agriculture University. There my journey started, graduation. Then I did my MSc Child Development, then Masters. Then I wanted to work. ఏదో చేయాలి సోషల్ సర్వీస్, ఎలా చేయాలి? మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ చేశాను, ఎందుకంటే ఎన్జిఓ ఎలా నడపాలో తెలియదు, అందుకోసం ఒక డిగ్రీ చేశాను. దెన్ స్టిల్ మై desire was there to become a doctor. So పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు పుట్టారు. Then I did my PhD. That is full-time PhD in Acharya Engineering Agriculture University. 3 సంవత్సరాల తర్వాత నేను PhD కంప్లీట్ చేశాను. But then also I thought, but still practical experience is not there. I want to do something, but no, I'm not able to do. Then I joined Osmania University for psychology, MA psychology. After that, but still knowledge was there, no practical experience. Then I joined Albert Ellis Institute, Newark, for level 1, level 2 RECBT. My guru who came, Shishir Kumar, yesterday, and then I completed that and I started working. So today I'm working as a counseling psychologist, consultant for EAP services, Optum. I'm working with 50+ MNCs across India, and then I'm director of Sudisha Counseling Center in Manoj Jagriti, and also I'm a happy mother, happy wife, happy counselor, happy individual. But I have some hurdles still, but let me talk about my hurdles till I have time. So first thing is, my marriage was a hurdle that time because I want to study but already married, but no regrets because my lovely husband. Then I have 2 children, could not study, but still children jaldi ho gaya na, పిల్లలు తొందరగా పుడితే తొందరగా బాధ్యతలు తీరిపోయినా నేను మళ్ళీ చదువుకోవడం మొదలు పెట్టాను. So I'm very happy for it. My kids, I love them. Then one more problem was, health. I was really not well, almost touched the deathbed at a moment. 6 months in the bed, and then that time I started thinking what to do. So that's where it's like way back. So 6 months health issues valla nenu chaala poyi malli paikochi, then again I started my journey that like health is one, this general day to day things. Now thank you beta. So just wanted to tell you one thing, that today after doing all these things, people generally get burnout. But in this journey, I just wanted to tell you that doing this multitasking, but still I work for 18 hours. I do yoga every day, and I go for walking with my husband almost 20 to 30 minutes, and I sit in the back. That's a different thing. But then I cook for my family. Many people think that if you are in a professional, you can't take care of family. But I cook for my family. I serve for them, and I take care of my family responsibilities and my home chores. Then I dance. I'm a dancer. I dance till today, and I love to
go for kitty parties with my community. I'm a community leader at Jagruti Colony. So just wanted to conclude by telling you that every day I sleep with satisfaction. Thank you so much. Request sir to give his feedback. So, thank you, Geeta Challa, for accepting my challenge. Actually, before the session, you are asking everybody to tell their life story in 4 minutes. Try to do it yourself and demonstrate. You want to listen to your life journey. Okay, so that was the thing, and thank you so much, and you have done wonderfully well. Although she might have missed many chapters in that journey, and the people who have benefited from her would know she is mentored more than 500 psychologists who are actively contributing. So that's a big contribution being made by Manojagriti. As a token of recognition of her work, today on Manojagriti's birthday, we got plantation done in Arunachal Pradesh in the name of Manojagriti through an organization called Sankalp Taru. Sankalp Taru, anybody would like to plant trees, you don't have space to plant, you can just go to website sankalptaru.org, select any state of your choice and select any number of plants that you want to plant. It doesn't cost much, but it will create a permanent, what we call positive impact. Because psychology, you always say you should have a good environment. That's a basic thing. So let us contribute to that, whichever part it is there. And since Manojagriti talked about nation building, so I think all the 500 chelas of Manojagriti, Dr. Geeta will contribute to the greening of the country. That's a wonderful thing. And yeah, we had 13 speakers and 50% male, 50% female, so that's a good contribution actually. We had, yesterday I was saying in all the sessions only female speakers were male, but today we have, and all professional speakers, no? Actually, మీకు మైక్ అక్కర్లేదండి, మీరు మైక్ ఎందుకు వాడారు ఇద్దరు. So, wonderful thing, and I came to know, Madhurima garu, I came to know that Insta psychologist, I think, that is it Instagram psychologist or instant psychologist? Okay, yeah, that's some learning for me also. So there is something called a post called Insta psychologist. So wonderfully well, and yeah, a lot of diverse sort of a thing like Mazhar has done tremendously well right from childhood. He has been passionate, and then class 6 you said you started very early into the psychology things, and then yeah, basically there is nothing much to tell about these wonderful achievers who have come here and shared their experiences, but when it talks about career and probably the opportunities available, I don't know how many of you have gone through the National Mental Health Policy 2014. There is a policy 2014, yeah. Kindly see, that provides you plenty of opportunities in psychology field, in the counseling field. That is what I would like you. You can download it online. It's a 2014, it's a 10-year-old policy. Please see. It talks about... Amended in 2017. Doesn't matter, but basic, his document is 2014, it was documented. And a lot of areas. That is what I would like all of you to explore, maybe capacity building and research work and special counseling and collaboration. Actually, government side, there are 3 departments which control most of the employee strength. One is your education department, second is the health department, third is women development and child welfare department. If these 3 department employees are tuned to identify the red flags in terms of early signs of any psychological trauma or anything at the village level. Because urban areas, yes, we have plenty of opportunities for people to come and seek guidance or counseling, but rural areas there's a deficit. So if some of you would like to volunteer and go to the rural areas and then probably take up this sort of a thing, where you will create probably
a trained force, maybe Anganwadi worker, A&M, a school teacher, whoever it is, there's thousands of them are available. So in your own village, I mean, you don't go, when you go to మీ అత్తగారింటికో అమ్మగారింటికో వెళ్ళినప్పుడు ఆ గ్రామంలో ఒక 15 నిమిషాలు అరగంట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడండి, చూడండి. So that's something you can do it. Jodh se Jodh jalana. So I expect if there is any takeaway from this particular conference, what we should be doing, that is what I would like to give. So kindly download that policy and then go through it, and then wish you all the best, and then have a wonderful future, and may your tribe increase and there is a better environment. Thank you so much.